வெல்கம் டு ஸ்கில் ஜோன் தமிழ். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எப்படி க்ரோம் ப்ரௌசர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சர்ச் பாரில் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் வரும். ஸோ இப்போ புதுசாக வாங்குகிற பிசியோ லேப்டாப்லேயும் சரி க்ரோம் ப்ரௌசர் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்காது. ஸோ நம்ம இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் போய் அதுலேயும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் போய்ட்டு கூகுள் சர்ச் பண்ணுங்கள். இதில் கூகுள் இந்தியா வருது, அந்த ரிசல்ட்டில் போவோம். ஸோ இப்போ வந்து இதில் டவுன்லோட் கூகுள் க்ரோம் கொடுப்போம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரிசல்ட் வருது, அதுக்குள்ளே போவோம். ஸோ இங்கே திருப்பி டவுன்லோட் க்ரோம் கொடுப்போம். இது வந்து விண்டோஸ் 10, 8.1, 8 அப்புறம் விண்டோஸ் 7 இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் டவுன்லோட் கொடுப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 MB ஒரு ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு. இது இனிஷியலாக சின்ன ஃபைல் தான் டவுன்லோட் ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து டவுன்லோட்ஸ் போங்க. டவுன்லோட்ஸ் போனீங்கன்னா அதில் க்ரோம் செட்டப் இருக்கும். நம்ம டவுன்லோட் பண்ண க்ரோம் செட்டப் அதுக்கு போயிட்டு எஸ் கொடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பெரிய ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு. இது இன்ஸ்டால் ஆகி முடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம டிஃபால்ட் ஆப்பாக செட் பண்ணுறது க்ரோம்னு பார்ப்போம். ஸோ இன்டர்நெட் ஸ்பீடை பொறுத்து தான் இருக்குது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக டவுன்லோட் ஆகுதுன்ட்டு. ஸ்பீட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரம் டவுன்லோட் ஆகிடும். ஸோ 2 minutes காட்டுது. இப்போ இனிஷியலாக மைக்ரோசாஃப்ட் நமக்கு இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் கொடுக்குறதுனால அதை வச்சு அது மூலிமா நம்ம க்ரோமை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகி முடிய போகுது. நம்ம எப்போதும் அஃபிஷியல் சைட்லேயே எந்த சாஃப்ட்வேர் இருந்தாலும் ஏற்றலாம். ஸோ இப்போ க்ரோம் ப்ரௌசர் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. வெல்கம் மெசேஜ் வருது. ஸோ கெட் ஸ்டார்டட்னு கொடுப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ கண்ணி கொடுங்க. ஸோ இப்போ உங்கள் அக்கௌண்ட்டை இங்கே சைன்இன் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இனிமேல் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எப்படி இதை டிஃபால்ட் ஆப் பார்க்குறது நம்ம பார்ப்போம். ஸோ சர்ச்சில் போய்ட்டு செட்டிங்ஸ் போங்க. செட்டிங்ஸ் போனோடனே ஆப்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு போங்க. ஸோ இங்கே டிஃபால்ட் ஆப்ஸ்னு ஒரு பார்க்கலாம், அதுக்குள்ளே போங்க. ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் ப்ரௌசராக வந்து நமக்கு க்ரோமே செட் ஆகிடுச்சு.
அப்படி இல்லைனா அது ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரும். நம்ம என்னென்ன ப்ரௌசர்ஸ் வச்சுருக்கோமோ அதை எது வேணாலும் நம்ம வந்து டிஃபால்ட் ஆப்பாக இங்கே செட் பண்ணிக்கலாம்.